RSA is a public key cryptographic algorithm that was developed by three people, Rivest, Shamir, and Adleman. So the algorithm goes by the first letter of the three participants who worked together. This is kind of a general purpose algorithm which works on the public key encryption standard, and generally we'll be working with numbers. Now this is an algorithm which usually in class we do by example, okay, with small examples. We don't go with large examples as things work out inside a computer, but we work with smaller numbers which we can do on pen and paper. We just go through what the algorithm is. Now the algorithm here is very beautiful and very simple. We have done quite a few mathematical fundamentals which are required for RSA algorithm in our module 2. We did mathematical fundamentals on algorithms like the Euclidean algorithm, the inverse Euclidean algorithm, and we also tried to find out the multiplicative inverse of quite a few numbers. Now, and we did modular arithmetic as well. Now, that is what is made use of in the Rivest Shamir and Adleman algorithm. Generally, we make use of exponentials and modular arithmetic. Now, the encryption algorithm here is very simple. Uh, can I get the annotate? I'll take a stronger line over here. The encryption algorithm is very simple. It is just m to the power e mod n, where e over here, this small e over here, and the n over here together. So the combination of e and n together, you call it the public key. Okay. Now yesterday we saw that when Moidin wants to send a message to Kanjana, he must have information of Kanjana's public key, right? Recipient in the public key, sender in the kayilundavanam, recipient in the public key vechana encryption nadakkan poguna. So this ciphertext over here gets encrypted. Sorry, the message over here, the M in the variant is the message, the plain text. Message gets encrypted to ciphertext using the recipient's public key, and public key in the variant is going to be a combination of what you call E and N. E M to the power E mod N that you get your encryption. Decryption side. So going back to Kanjana, Kanjanaki kittiya oru message endana enna Kanjana decrypt ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. Yes, so see, the encrypted message is what Kanjana receives, right? Encrypted message Kanjanaki kittunnu. Kanjana performs the arithmetic to the power D mod n. Now D mod n, D and n എന്ന് പറയുന്ന combination here is the private key of Kanjana. ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടത്? കാഞ്ചനയുടെ കയ്യിൽ മാത്രം. Okay, so കാഞ്ചനയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള പ്രൈവറ്റ് കീ എടുത്ത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും കാഞ്ചനയ്ക്ക്. So m എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, the message is c to the power d mod n. Okay, so a simple algorithm here. It is just m to the power e mod n and c to the power d mod n. Again, by mathematical principle, c in the പറയുന്ന സാധനം is over here, m to the power e mod n. So the mathematical principle here is just m to the power e to the power d mod n, or m to the power e times d mod n. So that's just mathematics that works out here. Verum exponential mathematics on modulus. That is all what this algorithm is. It's a very beautiful algorithm. Let's see how it works. So that was the algorithm. Now the requirements of this algorithm, the requirements for RSA algorithm to work properly, basically mathematics നടക്കണം ഇവിടെ. Okay, mathematics നടക്കണം. ബേസിക് ആയിട്ട് പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ്. m to the power e mod n and c to the power d mod n ആണ് കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കോമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പബ്ലിക് കീ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സ് ഈസി ആയിരിക്കണം.
generate public key, private key pair generate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ encryption നടക്കുന്നത് easy ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണം. എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? പബ്ലിക് കീ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അമ്മാവന് പ്രൈവറ്റ് കീ കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കണം. So it should be infeasible to compute D, the private key, given E and N, the public key. Public key E യും N ഉം കൈ കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് D compute ചെയ്യാനായിട്ട്, private key compute ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കണം. Encryption process simple ആയിരിക്കണം. M to the power E mod n and C to the power D mod n compute ചെയ്യാനായിട്ട് easy ആയിരിക്കണം. At the same time, ഡിയും ഇയും ഡിയും എന്നും കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, സോ റെസിപ്പിയൻ സൈഡിൽ കാഞ്ചനയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇയും ഡിയും എന്നും കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കണം. Just as in the requirements of any public key algorithm. Now this slide here shows the actual encryption algorithm, the entire encryption algorithm of RSA. So basically, you have to go ahead, the algorithm process നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. You have to go ahead and select two numbers P and Q. You need them to be prime. ഇത് എന്തിനാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, സോ P and Q എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്തേച്ച് go ahead and compute P times Q. Compute N is equal to P times Q. So usually this is not the way I do it in class. Usually I just ask someone to get up and give me two numbers, two prime numbers. We do RSA on board, and then we talk about the algorithm. I'm not sure how well it will work on this platform here, but still let us see. Okay, so go ahead, you select P and Q, you calculate N, which is P times Q, and then you've got to calculate some function. You call it the totent function. The Euler's totent function phi of n. Now phi of n ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. This phi of n happens to be kind of a trapdoor function. You remember the trapdoor function that we were mentioning about yesterday? So phi of n എന്ന് പറയുന്ന totent function compute ചെയ്യാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിന്റെ phi of n compute ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But there is one beautiful property, phi of p of a prime number. Okay, so total function of a prime number is equal to prime minus 1. So phi of 17, because 17 is a prime number, phi of 17 will be 16, right? പക്ഷേ phi of 15 എന്ന് പറയുന്നത് compute ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Okay, mathematically, its computation will be, 15 being a small number, probably you can do that, but as we go to large numbers, if you know the prime factors of a large number, then again it is easy to compute. So n എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. വെറുതെ phi of n compute ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ n ന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ, പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയോ രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് n കിട്ടുന്നത്, ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ phi of n കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് you just need to perform p minus 1 times q minus 1. Now ഈ p and q പുറത്തൊരു മനുഷ്യർക്കും അറിയില്ല. ആരാണോ കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ കീ കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. സോ കാഞ്ചനയുടെ പി എൻ ക്യൂ എന്താണെന്ന് കാഞ്ചനയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. മൊയ്തീൻ്റെ പി എൻ ക്യൂ എന്താണെന്ന് മൊയ്തീന് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. ഇൻഡിവിജ്വലി രണ്ടാളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പി എൻ ക്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, phi of n കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. Now once phi of n is computed, you have to select an integer small e. Now integer small e is the public key. So കാഞ്ചനയുടെ പബ്ലിക് കീ ഈ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ. ദർ ഇസ് വൺ കണ്ടീഷൻ. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ that E is relatively prime to phi of n. Remember the relative prime that we were speaking about earlier? Relatively prime or co-prime are numbers where you have the GCD of these two numbers equal to 1. So you have to select an E such that the phi of n and E are relatively prime numbers. Given this condition is satisfied, so ഒരു പബ്ലിക് കീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാഞ്ചന സെലക്ട് ചെയ്ത പബ്ലിക് കീ വെച്ച്
private key compute ചെയ്തെടുക്കണം, decompute ചെയ്തെടുക്കണം. Now D the computation very simple. D is the multiplicative inverse of E in mod phi of n. So ഇതെങ്ങനെ multiplicative inverse ഏത് algorithm വെച്ചായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന? Exactly, the inverse Euclidean algorithm. So select an E, ഏതോ ഒരു number E select ചെയ്യണം which is relatively prime to phi of n. ആ നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് യൂസിങ് ഇൻവേഴ്സ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ. സോ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറയുന്നത് is e to the power e and n, and the private key is d and n. Seems that Joe has raised a hand. Yes, Joe. In that calculate phi of n equal to p minus 1 and q minus 1. Yeah. Or section and അത് മനസ്സിലായില്ല. Okay, phi of n എന്ന് പറയുന്നത് is something called a totant function. Okay, you call this the Euler's totant function. The Euler's totant function computation is quite difficult, but there is a simple fact that Euler's totant function of a prime number will be equal to prime minus 1. So Euler totant function phi of 7 will be equal to 6. Phi of 11 will be equal to 10. Phi of 13 will be 12. These are standard. For prime numbers, it is p minus 1. But for any other number, computation of totant function is a slightly tedious and difficult process. Okay, so n എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു നമ്പർ, ഒരു large number, you really don't know what its what its total function is going to be. But if you know, for someone who knows the prime factors of n, okay, ഏതോ ഒരു നമ്പർ n ന്റെ prime factors അറിയാമെങ്കിൽ Euler function കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പ്രൈം നമ്പറിന്റെ -1 ചെയ്താൽ മതി. സോ n എന്ന് പറയുന്ന സാധനം over here, n എന്ന് പറയുന്നത് is p times q, right? So phi of n എന്ന് പറയുന്നത് phi of p ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? It is p minus 1. Phi of q എന്താണ്? q minus 1. So phi of n will be p minus 1 times q minus 1. So if p is a prime number 7 and q is a prime number 11, then phi of n is going to be 7 minus 1 6 times 11 minus 1 10, so it's going to be 60. Phi of n, and n was 7 and 11, so 77. Phi of 77 in the പറയുന്നത് is going to be 60. Is 77 a prime number? No, 77 is not a prime number, but you still can compute phi of n pretty fast if you know the prime factors of that number. Now അമ്മാവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മാവൻ does not know what p and q are. അമ്മാവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന information is just n. Now n is a large number. ആ large numberന്റെ prime factors കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് in itself is a ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. So if he knows the prime factors, then he can compute phi of n very easily. But we try our best to make sure that computation of n must be such that computing its prime factors is a difficult process. Only you know the prime factors. That's why you work the other way around. You start with p and q and then compute n. Okay, I hope that answers the question. Anyway, now that is how the public key and private keys are generated. Now once the public key and private key are generated, അടുത്ത ജോലി എന്താണ്? Kanjana has to publicly announce or somehow has to inform every other participant in the communication system of what her public key is. So Kanjanada public key PU, that is the numbers constituting small e and small n, is made public. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പബ്ലിക് ആക്കാം. എങ്ങനെ പബ്ലിക് ആക്കാം എന്നുള്ളത് is what we'll see in the next section. Maybe she just emails it on an unsecure channel. She can do whatever she wants. So she makes her public key public, and then
നമ്മളുടെ Moideen right now knows Kanjana's public key, and Moideen has a message. Now Moideen's message capital M, you must make sure that, I mean, let us see, I mean, as the algorithm goes in, you will see that M needs to be smaller than this N. Okay, we're talking about numbers here. You will see how this works out. So M എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എടുക്കുന്നു. മൊയ്തീൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി is just a simple algorithm. M to the power E, ഇതാണ്ട് E small e mod n compute ചെയ്യുക. He gets a ciphertext and then he puts it out on the internet and somehow gets C to Kanjana. Kanjana gets C with her, and കാഞ്ചനയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ. D C to the power D mod n ചെയ്യണം. D എന്താണ്? കാഞ്ചനയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള കാഞ്ചനയുടെ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ. Okay, now PR DN is not shared. Okay, not shared with anyone. So Kanjana has this information with her. Kanjana performs M to the power C mod n. So an example, okay, this is an example from your textbook. You see this n here, 187. Now can I ask someone over here, n is given as 187. Can you find me P and Q? Phi of n എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Phi of 100 and n. So Kanjana at her end picks up two prime numbers, 17 and 11, and then multiplies 17 and 11. She gets n as 187. Once she has n as 187, her next responsibility is to go ahead and find phi of n. So 17 on the 11 on the kayil. Let me try to annotate and okay, so she gets P equal to, okay, this is quite difficult, 17, and she gets Q as 11. Okay, with 17 and 11 she computes n equal to 187, and she's got to compute phi of n. Now phi of n is supposed to be phi of 187. Now phi of 187 is difficult to compute, but in this case is easy to compute because she knows the prime factors of 187. It is 11 and it is 17 and 11. So the phi of n is going to be 17 minus 1 times 11 minus 1. It's going to be 160. Okay, so phi of n is 116. Then her responsibility is just to go ahead and compute an E such that E is relatively prime to 160. Now select an E which is relatively prime to 160 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Just go ahead and select some prime number. 160 എന്തായാലും പ്രൈം അല്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ എടുത്താൽ ആ പ്രൈം നമ്പർ 160 ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, 160-നെക്കാളും ചെറിയൊരു നമ്പർ എടുക്കണം. So in this example she goes ahead and chooses 7 as a number. Now 7 is a prime number, 160 is not a prime number, so 7 is going to be relatively prime to 160. As simple as that. So she selects 7 as a prime number, and then കയ്യിൽ വെക്കേണ്ട പ്രൈവറ്റ് കീ ആള് കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 7ന്റെ 160-ലുള്ള what do you call 160-ൽ 7ന്റെ multiplicative inverse എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. So you go ahead and perform inverse Euclidean algorithm and find the multiplicative inverse of 7 in the residue class of 160. You get that that value is 23. Okay, so I would want you to do that. I would want you to go ahead and do that on pen and paper and find if these values are correct. You get that the D, small d, the relatively prime number is 23. Now having got these two values, 7 and 187 നേരെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് മൊയ്തീന് കൊടുക്കുന്നു. മൊയ്തീൻ്റെ കയ്യിൽ 7 and 187 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ all what has to be done is 88. If 88 is the plain text, as a message capital M, 88 to the power 7 mod 187 ചെയ്യുക. You get the ciphertext 11. 11 gets passed over. Now this is an example from your textbook which shows you how the entire process works. Okay, so the first thing that has to be done, okay, a flowchart, another one
happens over here. One and the പറയുന്നത് is to compute the public key private key pair. Okay, so somehow ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ വെച്ച് പിയും ക്യൂവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ കേസിൽ പി is 73 and ക്യൂ is 151, ടു റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്. സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ഇസ് പി ടൈംസ് ക്യൂ. ഫൈ ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇറ്റ് ഇസ് 72 ടൈംസ് 150, ആൻഡ് യു ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട്. ഈ സ്മോൾ ഇ 11 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, അതിനകത്തുനിന്ന് ഡി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ പ്രൈവറ്റ് കീ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൈവച്ചേക്കുന്നു. ഈ പബ്ലിക് കീയെ പബ്ലിക്കായിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു. സോ കാഞ്ചന മൊയ്തീനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊയ്തീൻ്റെ സൈഡിൽ മൊയ്തീൻ ഹാസ് എ മെസ്സേജ് ഹൗ ആർ യു. സോ ഹൗ ആർ യു എന്നുള്ള മെസ്സേജിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹി ടേൺസ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ടു നമ്പേഴ്സ് and he starts to pick up numbers. So block cipher anengil he chooses H and O together. So 3314 is what he chooses. He now knows the public key. Kanjana's public key ipa mariyam. So Kanjana's public key is 11 11023. So 3314 to the power 11 mod 11023 perform jeno. He gets a message. He gets the ciphertext. The ciphertext is what he transmits. And transmit, he transmits 10260. Ippurthe side Kanjana gets 10260. Kanjana computes her private key and keeps it to herself. So her private key in this example is 5891. 5891 would be the multiplicative inverse of 11 in this case. So 10260 to the power 5891 mod 11023 gives you 3314. 3314 was the plain text over here. Okay, so that is how the algorithm works. Now there's one thing that you must be careful about when you go ahead and perform this algorithm on pen and paper. Say for example, നേരത്തെ ചെയ്ത 88 to the power 7 mod 187. Now 88 to the power 7, if you go ahead and compute it on your calculator, it's going to give you an error. Because കാൽക്കുലേറ്ററിന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും 88 to the power 7 എന്ന് പറയുന്നത്. You will see that when you do this example. This is something that we do in class and we explain in class. But okay, ആ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല. You will have to go ahead and use the properties of modular arithmetic. The property of modular arithmetic states that you can break it down into any smaller value, right? So 88 to the power 7. Okay, let me just try to write it out over here. So 88 to the power 7 എന്ന് പറയുന്നത് compute ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിനെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. But this can be done as smaller factors, right? This can be 88 to the power 3 times 88 to the power 3 times 88 to the power 1. No, right? So 88 to the power 7 can be broken down to 88 to the power 3 times 88 to the power 3 times 88 to the power 1. Now 88 to the power 3 can be computed on a calculator. So perform 88 to the power 3 mod 187. Okay, so 88 to the power 7 mod 187 is going to be 88 to the power 3. Okay, let me just change the color so that mod 187 times 88 to the power 3 mod 187 times 88 mod 187. Okay, so 88 to the power 3 mod 187 എന്ന് പറയുന്നത് is going to be a number smaller than 187. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ 88 to the power 3 mod 187 is another number smaller than 187. So you break it down into smaller numbers which your calculator can compute at the end of the day. Okay, so that is the beauty of using properties of modular arithmetic. So what you can do is go ahead, break down the computation that you've got to do into smaller factors, use the properties of modular arithmetic and compute it. Another, you will not be able to perform this on simple calculators because of the large numbers that we will be talking about. Now the key generation algorithm, be very particular that you need two prime numbers. Okay, you need to start with two prime numbers without which you will not be able to compute phi of n. Computing phi of n is otherwise a really serious task, difficult task.
How does a computer pick a prime number? There are quite a few steps on how a computer picks a prime number. ചുമ്മാ ഒരു വലിയ smaller numbers ഒക്കെ prime ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, but when we're coming to bigger numbers, then we are really not quite sure if it is. So there are some things called the primality test. Primality test, which the computer uses to check if a random number chosen is a prime number or not. Okay, so pick up some random number, perform primality tests, and make sure that they are prime numbers indeed, and then you go ahead with the algorithm. Now there are quite a few security aspects of RSA algorithm. uh, One of the most probable risk RSA has is brute force attack. So all possible private keys would be tried and tested one on one. So brute force is one issue which has to be countered in some way. There are something called mathematical attacks. Now there are different processes of different mathematical approaches which can be used to tried and break RSA. I'll show you a couple of mathematical problems. There is something called timing attack. Now timing attack is a beautiful thing. It's an entirely new direction in which people think and try to attack RSA. Then there's the usual chosen attack and chosen ciphertext attack and all those things. So the mathematical attack എന്ന് പറയുന്നത് is നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും mathematically intensive ആയിട്ടുള്ള process is to compute the totant function of n, phi of n. Now phi of n കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് കീ കോമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൺ phi of n. phi of n ആണ് ഇവിടുത്തെ കീ ഫാക്ടർ. phi of n ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ സംഭവം പൊളിയും. phi of n compute ചെയ്യാനായിട്ട് maybe he can go ahead and try to factorize the number n. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ 187 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഞാൻ കയ്യിൽ തന്നു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുക. You saw that it takes a little bit of time. So that is one method. Go ahead and factorize n, find the prime factors, and then you get phi of n. And if you get phi of n easily, things are done. So timing attack is another kind of an attack which can be done. Now timing attack എന്ന് പറയുന്നത് is when people try and watch what kind of time it takes for a message to be decrypted and encrypted. So public key എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. Maybe one place where RSA algorithm is used is നമ്മളുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസിലെ കൗണ്ടേഴ്സിൽ you go and swipe a card, right? Now card swipe ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോർ തുറക്കാനായിട്ട് it takes a little bit of time. Now there is some decryption algorithm happening over there, and if that is watched closely, you will find that when different people swipe, the time it takes to open the gate varies slightly. Now that is because the decryption algorithm takes slightly different times. That is an entirely different direction that nobody would have even thought of. അങ്ങനെ നോക്കി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. Now അതിനും there are quite a few countermeasures. One of the countermeasures is to make sure that every mathematical operation uses constant time. So 88 to the power 23 compute ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമല്ല 88 to the power 7 compute ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. That was one of the parameters that they use in the timing attack. So make sure that every exponential operation takes constant time എങ്കിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. A second method is you can go ahead and purposefully introduce some form of a random delay. So 88 to the power 23 compute ചെയ്ത റിസൾട്ട് കിട്ടിയാലും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിസൾട്ടും കൊടുക്കില്ല, ഒരു റാൻഡം ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ റിസൾട്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. സോ ടൈമിംഗ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. So that will give you a little bit of security. Or there is some other blinding operation. Blind ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് you go ahead and perform this. So I think these two methods, all three are methods which work fine. A little bit of countermeasures to timing attacks. So this is what we discussed all through. We discussed about what public key crypto systems are, how it works, its applications,
a few requirements, and a little bit of cryptanalysis techniques in public key cryptography, and then we went ahead with the specific example of RSA in the last couple of classes.